హలో అండ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాస్ లారియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఆర్టికల్ 226 పవర్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ టు ఇష్యూ రిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. దిస్ ఈజ్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ in the entire Indian constitution because under article 32 Supreme Court is vested with the power of issuing writs to protect the fundamental rights. Similarly, under article 226 power of high court to issue writs is provided. So the for your surprise, the power of high court to issue writs is broader, wider than the power of Supreme Court to issue writs, because high courts can issue writs not only to protect fundamental rights but also to protect other legal rights and duties. So this is the one feature that makes high courts high courts to have very wide scope than Supreme Court. Then let's get started and look into the key points, or important points for the law entrance exam. So generally high courts issue writs for two purposes. One, for the enforcement of fundamental rights mentioned under part 3, or to protect and enforce any other legal right. So the term legal right implies any other right other than the fundamental right, and also legal duties can be enforced using this రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్స్. సో అన్ని హై కోర్ట్స్కి ఈ పవర్ అనేది ఉంటుంది. అన్ని హై కోర్ట్స్ రిట్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ 226 కింద ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనీ అదర్ రైట్, లీగల్ రైట్ వైలేట్ అయినప్పుడు ఆ అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ హైకోర్టుకి ఆశ్రయించినప్పుడు ఇట్ కెన్ స్టిల్ ఇష్యూ ఏ రిట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆర్డర్ ఆర్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఎవరెవరికి ఇష్యూ చేయొచ్చు అని అంటే ఇట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్. Okay, that writ, order or direction can be issued to any person or authority, including the government of that state or any other state, or government of Union of India within its territorial jurisdiction. తన టెరిటోరియల్ jurisdictionలో ఉన్న అన్ని పర్సన్స్కి, అథారిటీస్కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్స్కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అక్కడ ఎరైజ్ అయినప్పుడు కూడా స్టిల్ ఇట్ కెన్ ఇష్యూ దీస్ రిట్స్, ఆర్డర్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, తర్వాత ఎటువంటి రిట్స్? సేమ్ 5 రకాల రిట్స్: హెబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సస్యూరరీ, క్వో వారెంటో. ఓకే, సో వీటి గురించి మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్టికల్ 32 అనే కాన్సెప్ట్లో ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి. ఆల్ దీస్ రిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అయితే జ్యూరిస్డిక్షన్, సో టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ అనమాట. సో టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎంతవరకు ఉంటాయో అంతవరకు కూడా ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. బట్ ఒకవేళ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అక్కడ ఎరైజ్ అయినప్పుడు అది స్టిల్ ఇట్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్, డైరెక్షన్స్, ఆర్డర్స్ అనమాట. ఓకే, ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు జనరల్గా హైకోర్టు యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్టికల్ 226 ఎంతవరకు అని అంటే ఆ స్టేట్ యొక్క టెరిటరీ ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో అంతవరకు అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే ఒకవేళ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు హోల్లీ ఆర్ పార్ట్లీ, ఓకే, హోల్లీ ఆర్ పార్ట్లీ, ఆర్టికల్ 226 క్లాస్ 2 ఇదే చెప్తుంది. హోల్లీ ఆర్ పార్ట్లీ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ ఆ అథారిటీ కానీ ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ కానీ విత్ ఇన్ ద టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ లేకపోయినప్పుడు కూడా వారికి ఎగనెస్ట్గా కూడా ఈ రిట్స్, ఆర్డర్స్, డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అగెన్స్ట్ హూమ్ అనేది మనం చూసాం. నెక్స్ట్, వైడర్ స్కోప్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ వైడర్ స్కోప్ దెన్ ఆర్టికల్ 32 బికాస్ ఇట్ కవర్స్ నాట్ జస్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ బట్ అదర్ లీగల్ రైట్స్ టూ. నెక్స్ట్, ద హై కోర్ట్ మే రెఫ్యూజ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఇట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ రెమెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఒకవేళ ఆల్టర్నేటివ్ రెమెడీ ఉన్నట్లయితే హైకోర్ట్ కెన్ రెఫ్యూజ్ టు ఎక్సర్సైజ్ దిస్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 226. సో హైకోర్టుని మనం 226 కింద ఆశ్రయించినప్పుడు అది ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మనకి ఆల్టర్నేటివ్ రెమెడీ ఉందనుకోండి, మీరు లోవర్ కోర్టులో అప్రోచ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా మా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారా అని చెప్పి అది ఈ రిట్స్ ఇష్యూ చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిషనరీ పవర్ అనమాట. సో హియర్ ఈజ్ అన్ టేబుల్ కవరింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 32 అండ్ 226. సో 32 ఏంటి? బేసికల్గా ఫండమెంటల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. 226 ఏంటి? పవర్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ టు ఇష్యూ రిట్స్.
సో ఇక్కడ హూ కెన్ ఇష్యూ, సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే ఇష్యూ చేయగలుగుతుంది. ఇవి అన్ని హైకోర్ట్స్ ఇష్యూ చేయగలుగుతాయి. నెక్స్ట్ ఇది 32 కింద ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మాత్రమే మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు రిట్స్ని ఇష్యూ చేస్తుంది. బట్ 226 కింద ఫండమెంటల్ రైట్స్తో పాటు ఇంకా లీగల్ రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు కూడా హైకోర్టు రిట్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. దీని స్కోప్ అనేది నారోవర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్, అండ్ దీని స్కోప్ వైడర్ బికాజ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అదర్ లీగల్ స్టాట్యుటరీ రైట్స్. నేచర్ ఆఫ్ రైట్, it is itself a fundamental rights. 32 is called as heart and soul of the constitution by the Dr. B.R. Ambedkar. So it is itself a fundamental right. ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాప్టర్లోనే ఈ 32 అనేది ఉంది. బట్ 226 ఇస్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ బట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. ఏంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ? సో ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిషనరీ. ఏది హైకోర్టు విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇది డిస్క్రిషనరీ. బట్ సుప్రీంకోర్టుని మనం ఆశ్రయించామనుకోండి నా ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేట్ అయిందని, సో సుప్రీంకోర్ట్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ వయలేటెడ్. టెరిటోరియల్ రీచ్ ఎంటైర్ కంట్రీ, సుప్రీంకోర్ట్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్. టెరిటోరియల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ హైకోర్ట్, ఆర్టికల్ 226. Alternative remedy, not a bar for filing under Article 32. High Court may refuse if an alternative remedy exists. So these are the important points with respect to 226 and the difference between 32 and 226. This is very very important concept for the law entrance 2025. So if you have any doubts, feel free to reach out to me in the comment section, and also don't forget to check links in the description box. I have been repeatedly telling you, and many of you are acting on it. Very good. And few of you have already joined the course. I really appreciate your enthusiasm and energy in practicing daily quiz in the test series conducted in the Krishna's L'Oreal's app. And I also request anyone who is unable to pay the very nominal amount to enroll in the course, please consider yourself. There is hardly only 1 month left for the exam, so don't delay. Investment in education gives you highest returns, kabatti you need not to think whether it is appropriate for you or whether it is really helpful. So it has been conducted since 2 years. We are running test series from the 2 years and it is giving a good results. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు యాక్ట్ ఫాస్ట్లీ. లాస్ట్ మినిట్లో తీసుకొని లాభం ఏముంది? అట్లీస్ట్ ఇప్పటికి మనకు 1 మంత్ ఉంది కదా, ఇప్పటికైనా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. దట్స్ ఆల్. మీరందరూ మంచిగా చదువుకొని మంచిగా ఎగ్జామ్ రాసి మంచి మార్క్స్తో బయటకు వస్తే దట్స్ ఆల్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.